У вас код детектив, знакомый как несколько месяцев принял обмен на буквалист, который в Манас Returns. Привет, Гранс. Я читала... Два выпуска, по-моему, получается это. Я читала выпуск про медведей-расистов. И там, где его девушку убили. Хотя, по-моему, может быть, еще один там был. Но я не могу вспомнить. Так, сейчас я пройду. Полсекунды собаку заберу. Вот там, где он... По-моему, это был... Сейчас. Точно выпуск, где вот его... Дама сердца его нашел мертвый и, собственно, узнал про нее много всякого. Сколько я помню. Так. Провода, штуки. Скоро я доделаю свой заказ, и вот это вот слева оно не будет мешаться моей тонне проводов. Я воду не налила, точно я забыла. Еще одна вещь, которую я должна была делать, но забыла. Еще через некоторое, не совсем точное время приедет еда, которую я долго думала о ней. Я так долго хотела эту пиццу, но ее нифига нигде не делают. Наверное, одно из немногих мест, где все еще кальзоны делают такое. В принципе, вообще делают кальзоны. Поэтому я там чуть-чуть отвлекусь. Но стрим, по идее, будет достаточно долгим. Так. Ну, получается, играем. Так. Ладно, надеюсь, все нормально будет и ничего не отключится случайно. Что, естественно, я не... Хотя... Нет, ладно, я их беру. Гранс, как твои дела? Все-таки уберу, а то я боюсь, что я либо что-нибудь снесу, либо у меня провод зацепится что-нибудь. Я... Короче, все отключится. Придется перезапускать все нафиг. Так. Кстати, сказала, может, здесь такое всратое управление. Ну, я, собственно, посмотрела, оно там всратейшее, и в миньонах так хреново работает. Ну, как слово мышь можно играть. Любой геймпад, и уже жизнь легкая. Так, это кто-то висит. Я частично смотрела прохождение. Я знаю парочку выборов, по-моему, которые нужно сделать правильно. А так, в целом, тоже не особо помню. Такое управление, как в играх другого. Так, как и в других играх этого жанра, хотите включить режим обучения? Я, пожалуй, да, потому что вы всегда говорите, что все это одинаковое, а потом оказывается какой-нибудь подвох. Подвохищ. Поэтому лучше посмотреть, как оно работает. Так, пока тени от букв не исчезнут. Каких букв? Каких букв? Прикалываетесь? Это что за перевод? Так. Сделано, наверное, чуть-чуть поярче, чем должно быть. Ну, типа вот так, конечно, красиво. Вот это все, оно супер красивое, оно. По-моему, для просмотра на всяких твичах, ютубах лучше, чтобы чуть-чуть было поярче картинка. Я просто не помню, по-моему, YouTube темнит или осветляет видео? Это был прикол, я не знаю, пофикшено это или нет, но раньше было. Что видео было либо немного ярче, либо немного темнее.
Там, наверное, рулетка была. Джон Блэксэд. Sometimes when I walk into my office, I get the feeling that I'm walking among the ruins of a lost civilization. Not because of the reigning disorder, but because it feels like the remains of the civilized person I used to be. Where is the damn detective? I'm gonna rip his head off. I swear I'll tear his eyes out. Здорово. Hand over the pictures, you bastard. Блин, Now! у него вот эта вот Otherwise, голова, you're он gonna be такой, dead как meat. Бэтмен Hear me, слегка. cat? Каждый раз в этом думаю. Так, разговор с другим персонажем, забудьте свои ответы и вопрос ответы. Мне кажется, у вас есть время, чтобы подобрать. Так. При желании, в случае, можно просто помолчать. Хорошо. Ага. Ты кто? Do I know you? Your face rings a bell, but... You've been spying on me. You took pictures of me with a lady. Well, then you'll understand why I didn't really focus on your face, right? I'm gonna kill you. Так. Время тренинга придется действовать быстро. Это ж на какую-то я. Быстро. You! Ага. Give me the goddamn pictures. Разрушение далеко, еще последствия, бла-бла-бла, ударить. It wasn't the first time I regretted hitting a guy like him. Or at least I bought enough time to aim at his soft spots. Oh man, you broke my jaw. Well, now it matches your marriage. You show my wife those pictures, I'm dead meat. You'll ruin my life, please. Сперва ты хотел меня Sure, убить. the gun didn't work, so why not shed some tears? I wasn't gonna use it, man. I've never shot a fly. And I'm no two-timer either. It only happened once, for God's sake. I'm just her bodyguard, that's all. She seduced me. I love my wife, honest to God. I even quit the damn job for her. You can't break up a family for one tiny mistake. Breaking up your family? I don't think you need my help there, buddy. Okay, how about this? You give me those pictures and tell her a white lie, and I pay you 10 times what she's offering. You save my family, and you make a pretty penny. What do you say? Deal? For as long as I could remember, I had collected nothing more than bad gigs, debt, and sorrow. My self-respect and bank account were racing to see who'd hit rock bottom first. Ладно. There was more than money at stake. The man seemed honest. The best I could do for his wife was to hide the truth, no matter how low it made me feel. All right. I'll tell your wife you're clean. Get the hell out of here before I regret... Решение, которое серьезно повлияет ход событий, появляется уведомление. Ага. it, pal. 3. Thank God. 2. You're a good man, Blэксэд. 1. You won't regret helping out Eugene Colbert. I promise you that. Ну, надеюсь. My uninvited guest had left me several gifts. Какая мыльная. First of all, a swollen Потому hand. что лица стену. That guy's skin was hard as a rock. Second of all, an empty wallet. Business as usual. Third, I was starting to second-guess the morality of my last choice. Last but not least, the certainty that more gifts were yet to come.
He's a nice guy. You'll, You see what I said about my pal Blэkсэd? Doesn't even know you, and he's already offering you a seat. Yes, Jake's right, of course. That's me to a T. Please, have a seat. Shut up and listen, buddy. All right? I brought you a client. Он очень красивый, кстати. And that's why we need to find him soon, or we will have a very serious problem. Thanks for the information and the picture. They'll really come in handy. Let me see if I have this straight. Переход между точками на это самое выбор точки для взаимодействия. Ага. Bobby Yale, a boxer at Dunn's gym, has a crucial fight against the reigning champion in 2 weeks. But he disappeared 2 days ago. Yes. Рысь или кто-то. Нет, стоп, это Your father, Joe Dunn, boxing manager and gym owner, hanged himself 2 days ago. Yes. In short, if Bobby Yale is a no-show for his fight, you'll have to pay a fine. But since you don't have the cash on hand, your father's gym would have to close. Yes. So you want me to find Bobby Yale? Yes. No. Jake wants you to find Bobby. Oh, I see. Well, first of all, your father took his life the same day his pupil disappeared. Sorry, but something just doesn't add up. Damn it, John. Will you take the case or not? Sure. I know the money is tight, so how about this? If I solve the case, we'll see how much you can pay. I'm sure we'll find a suitable price. Будет хороший. Деньги нам не нужны, как говорится.
нет. Miracle. Какая классная игра была. Так, наверное, ближе микрофон еще сделать. Кстати, Грант, ты еще тут? Скажи, пожалуйста, как по звуку? Я вроде до стрима понастраивала, но не знаю. Потому что я же не слышу у себя относительно игры. Ну и просто. Вдруг она слишком громко. А нет, по-другому слышится. В стриме в жизни оно по-разному звучит. I know you already went to Yale's apartment and found nothing, but I'll search it myself at some point. That cleaning lady, Mary, Purnell, the one who found Joe Dunn's body, she works part-time at Sam's Diner, just down the road on the left, right? That's right. I think I might pay her a visit as well. And the gym, of course, and see what I can find. Okay, I think I've got enough to start with for now. Мгм. Ага. Да, ну это хорошо. Выпусти меня. Ага. Ой, прикольно. Is that done? Wow. Реально круто выглядит. Так. Господи, обучение что-то такое душное. Да-да-да, хорошо, я поняла. Так, можно ли... Ага. Ну. Жена продолжает мне снова скажет твоей жене, что ей нечем волноваться. Джей Костюм без старый друг. Ага. Бобби Ель. Многообещающий боксер из клуба Дана пропал в тот же день, когда умер Дан. Если он не сразится с действующим чемпионом Стоуном в Мэдисон Сквер Гарден, клуб Дана придется закрыть. Олд Стэмфорд Стрит 145-1-3. Эл Стоун, действующий чемпион, бой с Елем в МСК через 17 дней. Соня Дан. Дочь Дана, Соня Дан наняла меня найти Бобби Еля. Джо Дан. Мертвый владелец клуба Дана. Время смерти вечер воскресенье. Клуб закрыт. Играет на саксофоне. Мэри Пернелл. Убирается в клубе. Нашла тело Дана. Работает закусочной Сэм на той же улице, где клуб. Хорошо. Что за... Джейтман Росс. Это игра под названием Блэксэд по комиксам одноименным про этот антропоморфный животное город. Это Америка 50-е, по-моему, года, когда там еще расизм очень сильно процветал. Прям глобально. Потому что в одном из комиксов была тема про медведей белые и бурые слэш черные. И мы, собственно, играем за офигенного кота Блэксэда. Фурия. Нет, Фурия это те, кто... Это фанаты, по-моему, считается. А так это довольно классное произведение. Боже, вообще не душни. Ну, не, обучение... так, сейчас сделаю снизу, смотрите большой ролик, хорошо. Да-да-да, я поняла. Вообще, реально очень классная игра. Так. Да-да-да, господи, успокойся. Плюс. Ну, человеческая черта называется Фурия. Ну, там как-то на самом деле не так должно быть.
Ну и плюс... да, боже, успокойся, хоть душнить. Так. Ну. Так, сейчас делаю вырубить эту фигню. Игра, обучение выключить. Боже. Извини, квадратик. Хочу быть ежиком. Фури сейчас в основном это самое. Более как-то применяется, если ты там вот это именно фанат крайней степени, вот это всякое такое. Looks like Dunn Но liked to так такие measure подведения his на самом деле daughter and классные. Bobby Yale each year. Sonia's measurements stop at Много еще для 18, детей и and there's a gap in Bobby's приятно. between ages 15 and 17. Знаешь, это не всегда так называется, это еще хуже, по-моему, иногда. Я не могу подобрать правильное слово. Смотри туда. I remember that fight, back when Jake was coming up the ranks. Именно пока не заходи, хорошо. I better leave these two alone. Может, там, не знаю, кофейка хотя бы выпьешь или, не знаю, чего-нибудь. Совсем крепко, наверное, не надо, так, не туда. Да, понятно. Между 15 и 17? Sonia's measurements stop at 18, and there's a gap in Bobby's between ages 15 and 17. Так, а Бобби это кто? 18. Ага. 17 нет, 16 есть. Бобби 14. Бобби это Боб. Это понятно. На самом деле это не просто Боб, это Роберт. Да. Производитель к слову. Collectibles. Огерс. Есть Collectibles. Думал, что это за фигня. Я думал, это что-то полезное. Это реально Collectibles. Классненько. Так. Пойдем изучим. Так. Мы все посмотрели. Поворачиваешься немного как танк. Солнце, ты выглядишь так же. Поэтому ничего удивительного. Так, это выглядит так, как будто оно может разбиться, и туда кто-то может упасть. Или просто можно залезть. Someone should weld the iron bar on those panels. Похоже на Бэтмена. Да, есть такой, реально похож. Собственно, Бэтмен тоже детектив изначально. Собственно, DC это переводится как детектив комикс. Поэтому Бэтмен это главный детектив DC. И на нем много чего основывалось. На самом деле, многие... Что? А что нет? DC это детектив комикс. Еще карточка. Вначале сирота. Изначально он не сирота. Изначально он сын богатой четы этих самых Уэйнов. Потом он становится сиротой. В процессе он становится Бэтменом, детективом. Вообще еще есть вселенные, где Брюс Уэйн умирает, и Бэтменом становится его отец, а его мать становится Джокером. Это какая там правильно вселенная, не помню. Брат рассказывал чего-то. Не знаю точно, из какой серии. Он просто фанат. У него любимые персонажи это, собственно, Бэтмен,
Ему Дэдпул еще нравится. Он всегда очень любил Логана, Росомаху, еще до того, как фильмы появились, собственно, когда персонаж был вообще не популярным. Ему нравился Росомаха. Сейчас. Кто еще? Я не помню кто. Призрачный гонщик, по-моему, нравился. Собственно, самый любимый персонаж — это Бэтмен. У нас там столько книжек комиксов лежит. Мне всем нравится еще комиксов. Ну, собственно, брат у меня с комиксов его и знает. Потому что он все это читал на 3 языках. Когда был младше. Когда был молодым. Младше, чем я. Сейчас. И когда еще ларьки были. Ну, нормально. Такие персонажи. Это норма, по-моему, для подобных персонажей. Туда залезть нельзя. Хотя, возможно, нам нужно будет потом туда как-нибудь, пока это не активно. Так. Запомню, что здесь такая штука есть. Есть ли тут что-нибудь еще? Так. Нужно запомнить, что мозг — это R1. О, стоп. Где? Где это было? Где моя коллектаблс? Который вообще к нему относится, было круто. Да! Прикольно. Мне просто Люди Икс нравились всегда. Собственно, мне нравится оригинальная трилогия. Ну, может быть, она не особо оригинальная. Хотя, стоп, нет, фильм, по-моему, не снимали. Это будет, собственно, реально оригинальная трилогия про X-Men. Я обожала мультфильм, который там, где Джубилик, главный персонаж. Мне там... Слушай, мне вообще, на самом деле, там так Росомаха тоже нравился. Я спустя вот сколько лет прошло, я узнала, что в все времена Логан не был популярным персонажем. Я такая, просто что? И он стал популярным, собственно, после этого Хью Джекмана. Не нравились? Нет, мне нравилось. Еще «Фантастическая четверка» мультфильм был прикольный. Ну и фильм тоже, собственно, 2 части вот эти. Ремейк — это вообще отвратительное что-то. Я 10 минут посмотрела и не выдержала. Это такой бред. Так не понравилось. Чего там еще? Человек-паук в исполнении Тоби Магуайра, естественно, это самое, как говорится, утенок во мне будет жить вечно. Тоби Магуайр прекрасен. Я ходила на мультиверс Спайдермен чисто потому, что мне сказали, что там будет Уильям Дефо и там будет Тоби Магуайр. Все. Ну, и еще Эндрю Гарфилд тоже неплохой. Это просто единственное, зачем я шла на фильм. Каждый раз, когда мне показывали этого... Господи, как этого пацана зовут? Том... Короче, бесит, который. Я сидела просто такая, уберите его. Где? Где? Так, везет тем, кто мной работает. Где мой Тоби Магуайр? Не знаю, он такой классный. Я сидела, я прям плакала. И такая... Реально, чел... Он был именно таким человеком-пауком, который задолбался. Не знаю, это так круто было. Хохланд, да. Так, это 2 Гена Славы. Мейн Ивент, Линч, Билли Пэриш, Эмиль Джонсон, Франк Риос, Хуан Гонзалес, Чико Паза, Тураундс. Я не знаю, как переводится. Мне еще очень нравился мультфильм 90, я забыла какого года, 90... No Pain No Gain. В этом стране. Блин, там еще вот эта вот мелодия Спайдермен. Ну, 8-битная такая. Никогда не запомню, как он 96-го. Я думала, что 97-го или 94-го, наоборот, я не могла вспомнить. Я не знаю, я так его обожала. Это, я не знаю, это такой тупо эталонный Спайдермен для меня. Да.
Прям кайф. Что мне еще нравилось? Я не помню, кстати. Не помню, какие еще мультики я смотрела. Ненавидел. Я не помню озвучку. По-моему, была норм неплохая. Но это было сколько лет назад? Когда Jetix был. Больше 10 лет назад уже было. Да нет, то. Ну, там же Мэри Джейн красивая была. Так, кадаем. Прям ужас какие были. По-моему, сейчас. Собственно, у Питера был вроде норм, насколько я помню. И у Гоблина, по-моему, клевый был. Но я уже не вспомню, то, что я очень давно смотрела. Кто хороший город, кто редко засекает чего-то еще. Мне понравится. Ну, всем свое. Вообще, мой любимый комикс, это, собственно, был первый и... Ну, я не так много читала. Но мой любимый комикс был, это, собственно, выпуск про Дом М, где Ванда, собственно, произносит свою легендарную фразу. Она же рыжая. Рыжая офигенная. Обожаю рыжих людей. Обожаю рыжих персонажей. Любимые персонажи. Мне, когда надоест краситься в светлый, выберу рыжий какой-нибудь классный. On the surface, it seems dry, but there's no dust, and it's damp underneath. It could have fallen the day Dunn died. Я это помню. Что-то будет иметь значение. Тут следы остались. Нам нужно будет их сравнить потом с кем-то. Просто это самое. Это будет лет через 10, я думаю. И адрес я свой, естественно, не буду скидывать. Его даже не все мои друзья знают. Мне кажется, я сожгу. Ой. Осуждаем такое. Сейчас бы ненавидеть людей за цвет волос, цвет кожи, за пол или еще что-то. И это абсолютно без предрассудки. И за такое, на самом деле, можно получить бан легко. Потому что это не особо соответствует правилам Твича. Нужно не забывать. Еще. Ну, это может рассматривать как-нибудь. Трейнхардер. Хорошо. Трейнхардер. Это абсолютно предрассудки. Да я знаю, но вообще-то на самом деле это не очень приятно. Поэтому мне не нравится, когда так говорят и пытаются шутить. Во многом это предрассудок. По типу, как, собственно, сжигали в средние века красивых молодых девушек, потому что, ну, как иначе, только они могут быть ведьмы. Чё они такие красивые, вы что? Хотя в основном это были какие-нибудь зависти и прочее. Так, секундочку. Ну и пара хотел бы мне врать. Алло. Сейчас выйду. Так. Сейчас, подождите. У меня дошла моя еда. Мне нужно отойти примерно минут на 5, а может чуть больше. Скоро вернусь.
М. Как вы ожидали, знаешь, прикол вообще. Не очень понимаю. Я Южный парк смотрела, может быть, одну серию. Ну, я смотрела 2 игры. И очень интересно, вижу мне. Так. Хочу сделать большую паузу, потому что я хочу поесть. Что я не ела. Я хочу реально поесть. Так, мне нужно тебя переделать. Позвать тебя. Скоро вернусь. Стример. Хочу поесть 1 раз в день. Поставим тебя как-нибудь вот так. И скоро вернусь. Примерно, не знаю, ну 5-10 может. Можете пока тоже что-нибудь себе притащить там, не знаю, пока. Небольшой перерывчик.
Спасибо, спасибо. Стример больше не голоден. Можно в следующий раз есть завтра. Так, только мне нужно будет снова помыть руки. То. Не очень. Сейчас. Пойдем дальше исследовать. Где наушники? Я же ничего не пропустила, да? Нет, ничего не пропустила. Сюда переходим. Сюда. Так. Пошли дальше еще улики искать какие-нибудь. Тут я выбрала карточку. Мы посмотрели, увидели краску и следы. Нам нужно выяснить, чьи это следы. Так, затем кто у нас работает. Ага. Ну, выпусти меня отсюда. Так. Не то, что мы брали, тут ничего. Телефон-то, если нам нужно будет позвонить этому нашему... Я забыла, кто он. Он журналист, короче, такой. Проныра. Ладно, нужно не забыть его назад. Так, мусорка. Что-нибудь подозрительно? Нет? Карточка. Смотрите, какие мы молодцы. Столько всего коллектаблс находим. Возможно, нам... О! Это самая штука, как она называется, спандер, по-моему. Растягивать надо. Так, вот. Это еще половинки. Происхождение и неравенство. Зачем вы так делаете? Чье это было, где за несколько решения? Так, это слепой козел. Good morning, sir. Good morning to you. John Blэксэд, Private Eye. Would you mind if I ask you a couple of questions? Not at all. Proceed, Your Honor. Were you here on Sunday afternoon? Yes, indeed, kind prince. I came down to watch TV after having run the New York City Marathon in record time. Ну, вдруг ты... Могу чем-то помочь? Is there anything I can do for you? Well, there is indeed. Move. You're blocking my view of this wonderful sunset. It just so happens that you can, apple of my eye, do this old man a favor and bring him some sustenance. All right. Что-нибудь пожелать. Ага. Я сюда могу зайти? Могу. I might just be the last person in New York without a TV. Надо купить. If I had only taken that rhino's money. Карточка.
Так, больше ничего нет. Я не пускаю дальше. Так, что-нибудь пожевать. Так, не, здесь выход. Нужно вернуться обратно. Что ты пожевать хочешь? Не знаю, что тебе? Яблочко, морковку, мясо. Хотя я сомневаюсь, что есть мясо. Ешь мясо. Хотя фиг его знает. Я не знаю, как работают законы этой вселенной. И в других играх уже можно наводиться просто взглядом камеры. Угу. Новая страничка. Так. Опа. Я тебя видела. Хорошо. Интересно, как много мы найдем? Звонить мне пока некуда. Точнее, я знаю, кому можно позвонить. Стоп, я даже двух персонажей знаю, кому можно звонить. Но нам пока это не надо. Посмотри наверх. Джон. Старание путь к успеху. Угу. Задания всякие. Да, пока кошачьего этого самого у нас нет. Так. Краска. Он шел туда, куда-то. Ну, нет, следы, я думаю, туда ведут, да. Следы ведут туда. Собственно, поэтому мы должны были догадаться сюда пойти. Нам нужно что-нибудь дать козлу. Вдруг он что-нибудь слышал. Видеть он не мог. По очевидным причинам. Поэтому, может быть, я что-нибудь слышал. Фак. Кого? Не открывается. Не вскрывается, да? А может, коготком? Или не влезет? Locked. But a true detective never leaves home without his... Huh? Ну, там что-то осуждаем. Sometimes even the most experienced detective has to go home to get his lockpicks. Ну, пойдем в контору. Ну, 99. I hope that wasn't a client. Although probability would suggest a cold call. Or, even worse, the War Veterans Therapy Group. I was pretty sure I left the lockpicks on the table. Блин, он когда приближается, все так размывается неприятно. Пошаримся по офису еще. Я думаю, что не полезно мы здесь найдем. Потом вернемся обратно.
Вскроем ящик и с кем-нибудь поговорим. Police Commissioner Smirnov smoked that cigarette. Уши пес. Judging by the way he put it out, he was pretty nervous. Smells good. Tasted even better the day Smirnov brought it, in exchange for a favor. A favor no cop should ever be paid for. Смирнова, если что, мы еще увидим. Я помню, что он появляется в игре. И мы, по-моему, даже можем позвонить, но не сейчас. Так. Ага, мой ветеран войны. О, это должно быть про нее. Yep. That's where I left my lockpicks. Где? Так. Here's a tip for aspiring detectives. Pretend that booze is an issue. Clients love stereotypes. The truth? I used tequila to clean my lockpicks. In fact, I just finished cleaning them when that rhino walked in. Maybe we knocked them down during the fight. Спасибо. Вообще не очевидно, куда уронили, конечно. What if the only thing that keeps you going is the very thing that won't let you move on? Помните. It's too soon to say goodbye. She wouldn't hear me anyway. Известная актриса Наталья Виллфорд была убита в своем доме. Служанка нашла ее мертвой сегодня утром. Звезда потухла. Звезду затмили. Bookkeeping is not my strong suit. I'm good with expenses. It's the income I don't get. Я все понимаю. Sometimes I also use it to type out reports that nobody reads and invoices that nobody pays. Бедный детектив. Так. Наталья? It's too soon to say goodbye. What did you do to earn the admiration of a millinery culture, distant cousin? Блин, какая же она умерла? Ее убили за что-то, я не помню точно за что. Она просто там с кем-то встречалась зачем-то. Не помню. Есть ли еще что-нибудь интересное? Нет. Боже, пожалуйста, отмыльте. Good old Weekly did a fine job with these pictures. Maybe I should give him a call, although I hope he never finds out I turned down a hefty bribe to keep quiet. I wonder if that rhino would ever have the nerve to use it. Weekly. Хотя, ладно, давайте поболтаем. Там за январь, что ли? За январь, за декабрь. Weekly speaking, the legend of what's news. Hey, Weekly, this is... John, did you get my pictures? Yes, and... That rhinoceros has one big horn, huh? And the girl, hot damn. You want me to find out her name? Please. Господи, Weekly. Please. No, Weekly. Look. Just forget it for now.
I only called to tell you that those photos are top class. Huh? Okay. Thanks. Okay, let's just change the subject. Hey, I heard something weird's going on at this gym. What was the name? Dunn's Gym. Didn't you have a pal down there? Can I talk to him? I heard a woman's running it now. A boxing gym. Now, that's what I call news. Попозже. Actually, I'm working on a case for the gym owner. But you're putting me on the spot here. Let me settle into things before you do anything, will you? All right, but make it quick. See ya. Может, сенсационные сведения о клубе. Ну... О, а Донна это, наверное, наша мама. Давайте позвоним вообще везде. Хотя... Не, давайте везде позвоним, почему нет. Hello? Hi, Ray. Hi. Who are you? Take a guess. I already gave you a clue. I know your name, so... I don't know. That means I'm a detective. No way. My Uncle John is a real detective. He's way cooler than you. Wait a minute. You're Uncle John. Uncle John, I А, guessed наша it. сестра. Понятно. I'm a detective too. Mom, it's Uncle John. I guessed it. You got me, Ray. Congrats. What did I win? What do you want? I want a gun. Bang, 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 bang. Пистолет опасно. Good guys don't carry guns, Ray. You know why? Because they always end up shooting someone. Yeah, that's why they're so cool. Mom's coming. Bye, Uncle John. Ray, is that the way you say goodbye to your uncle? Oops. Love you, Uncle John. Now go put on your jacket. We're late. Bang, bang, bang. What a surprise. How are you? Hey, Donna. Bang, bang, bang. Well, I'm still not over, Natalia? Patience, John. Time heals all wounds. Yeah, can't argue with that. Hey, we're kind of in a hurry. Ray's got a dentist appointment. I'll call you soon, okay? I'm really sorry. Sure. One last thing. Ray, hurry up. We have to go. Love you, sis. And I love you, little brother. Okay, now I really have to go. Bye, John. Bye, Uncle John. Bang, bang, bang. Ты что ты встаешь, сядь обратно? Мы не позвонили еще всем. Кто это, я не помню. А, это самая жена этого носорога. Вот наша. Hello? Blэксэд here. Please don't tell me my husband... You have nothing to worry about, Mrs. Colbert. Do me a favor and enjoy your family. Oh, thank God. Thank you, Mr. Blэксэd. Так, позвоним еще нашему другу. Не знаю, что прикол. Smirnoff. Joe Dunn, the boxing coach. You hear anything about his death? Blэkсэd. Is that you? You got me. How's everything, Chief? Oh, I'm fine. Thanks for asking. Too much work as usual. As for Joe Dunn, he hanged himself. End of story. I'm too busy, John. I can't afford to put a single man on the case. Why are you asking? Joe Dunn's daughter hired me. But I still don't get it. Any signs of foul play? His pupil, Bobby Yale. No one's seen him since Dunn hanged himself. Well, his coach killed himself a few weeks before his big fight. Must be drowning his bad luck in booze in some gutter somewhere. So, are you gonna help me? I wish I could, John. Anyway, I'm afraid I don't have anything useful to share. And it seems like you don't either. But if you do find something, give me a call. We've been friends for a long time. And you think this is what two friends talk about on the phone?
Смирнов офигенный. Вообще все персонажи классные. Уитли это такой местный... Блин. Сейчас надо вспомнить. Этот персонаж тоже вот такой вот... Не могу вспомнить. A visiting friend once told me that New York City smells like a giant bonfire. I'd say the smell is rubbed off on me. Оно... Почему оно, когда приближается, оно расфокус ходит? Зачем? Типа, в чем смысл? По-моему, должно расфокусироваться все вокруг места. Я, может, какой-нибудь баг или еще что-то. Там, по-моему, наше то самое, то, что мы можем быть детективом. Сертификат. Так, да, точно. Мы же за отмычками пришли, уже забыла. Да не сюда, боже. Отвернись и сюда. Другой рукой. Поближе будет. Чем бы достать? Другой рукой как-то бы дотянулся, кстати. Но ты, естественно, этого не догадаешься. Верно? Только не говорите, что я должна где-нибудь найти какую-нибудь палочку. Хотя ты можешь какой-нибудь, не знаю, бумажкой сдвинуть. Блин, реально? Реально? Мне нужно найти где-то какую-нибудь фиговину, которую мы сможем достать от мышки. Хотя тут столько всего есть замечательного. Какой-нибудь книжкой, журналом реально подвинуть. О, ладно. Ладно. I won't leave without my lockpicks. Нет. Ага. Ага. Хорошо, моя вера в человечество ничего не умерла. Где что-нибудь, чем я могу достать отмычки? Там наша молодая фотография с кем-то. Ничего активного я не вижу. Столько всяких классных вещей есть. Обидно, что нельзя потрогать. Блин. В чате никого нет, чтобы мне подсказать, в чем проблема. Серьезно? I never understood why I had to be born in New York, but the real issue is why I'm still here. Так, это все? Я думала, можно перекладинку взять. I never understood why I had to be born in New York, but the real issue is why I'm still here. Это пропустить нельзя.
Ну. I won't leave without my lockpicks. Диван подвиньте. В трубку возьми. Most detectives feel safe with a gun in their pocket. Да потом на них Me, посмотришь. I prefer lockpicks. At least I know these little fellows won't backfire. Пошли. У нас нет это самое. Пропустим звонок, то все. Where the hell did you go, John? I thought you were on the case. Don't ignore me, John. I got you this gig. You made a crappy impression, and now Sonia has second thoughts about you. You want to keep this job? Then behave for Christ's sake. Я ничего еще не сделала даже. У меня кнопки не нажимались. Where the hell did you go, John? I thought you were on the case. Hey, I'm just doing my job. Next Что stop сейчас is by было? Yale's place. All right. Just try to be a bit В more. смысле пообщительнее? Я сама хотела там You made a посмотреть, crappy пошариться. impression, and now Sonia has second thoughts about you. Как хреново, еще ничего не сделала, я просто походила, еще все проверяла. Я как бы сказала точно, что мне нужно посмотреть, поискать. Сейчас буду, что я так сразу приду и, короче, как Шерлок Холмс, посмотрю один раз на комнату такая. Убийца он. Уйти. Looking back, I wish I'd never found my lockpicks. Maybe I wouldn't have gone back to the gym. All hell was about to break loose. Момент. Работай. Bobby Yale's place was on the way, so I decided to drop by, lockpicks in hand. The gym could wait. Sonia and Jake had already searched the place, to no avail. Так, лево. R2. But a good detective would have better luck. I know it might not seem like it, but... When someone hits you like that, you know you're onto something. It's only fair to show some gratitude. Well, well, well. Long time no see. Я тебе помогла My wife вообще-то. just called me. I owe you one. Now leave before my partner. Damn cat. Well done, Colbert. Что все такое слабость? Now. How about this? For every wrong answer, I'm gonna give it to you with this club. Deal? Hey, couldn't we just talk it out? Wrong answer. First, О, он well, ирландец. second question. What the hell are you Ирландец. doing here? Или точнее они. Вот это.
Стоп. Вот. A shamrock? Is he Irish? It should start to swell any moment now. Ты не смотрела? Там глаз. Да я в курсе про глаз. Now, where were we? What the hell are you doing here? Ты ирландец? Are you of Irish descent? I've got an Irish boss, just like my friend Colbert here. I'm sure the name O'Leary rings a bell, right? Desmond O'Leary. If you live in New York City, you've certainly heard of let's- the richest bookie in town. After everything that's happened, I was beginning to feel like this case was finally moving forward. Wrong answer! But I was wrong. Alrighty, let's try again. What the hell are you doing here? Он еще Бавиера. I'm a private eye. Sonia Dunn hired me to find Bobby Yale. I hate detectives. Класс. Now, where were we? What the hell are you doing here? В смысле, я реально написала. Weren't you gonna hit me? I'm still waiting for the blows. Типа, я как бы сказала. Такой, ненавижу Happy? детективов. Alrighty, let's try again. What the hell are you doing here? Я же сказала. Знаю Колберта и уже. I know your friend Colbert and his wife. Now he wants to insult you. Alright then, he's all yours. Alright. Now it's your turn. I'll call the boss. Неверный ответ. Тс. Взял тупо избил, хотя ему сказали. I want you to yell like I'm beating the crap out of you, okay? Desmond, we caught some damn detective snooping around Bobby Yale's place. Yeah, hired by Dunn's daughter. Safe and sound? What do you mean exactly? Oh, sure. Will do. Colbert, stop hitting him, you beast. What a shame. We were just getting to know each other. Так. Окей. Thanks, pal. So, what else can you tell me about Dunn's death? Well, not much. My memory's not what it used to be. You'd better ask the cleaning lady. She found the body. It should be her shift down at Sam's Diner. The place is close by. Take the main door and follow the street. Just wait till you see her. You're in for a treat, my friend. What can you tell me about Sonia Dunn?
She's hot, ain't she? Хорошо ладите. You two seem to get along nicely. Well, I've known her since she was a baby. But she sure has grown, if you get my drift. I hadn't seen her since she left for college about 4 years ago. It seems like her father's death didn't really upset her. Well, she likes to play it cool, which makes her really hot. Джон. What was Joe Dunn like? He was a decent man. Have you seen all those slogans on the wall? Those motivational phrases? Joe really believed in them. All of them. Саксофон. He played the saxophone, right? Yeah, pretty well for a white boy. But he quit when his wife died. Makes no sense, right? I mean, nothing draws chicks like the brass. Why quit when you're finally free? Ha 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 ha. Ну-ка. I found an empty wine bottle on the rooftop. Did Joe Dunn drink? Only for a while, back when his wife died. But eventually he quit. After that, he'd only drink on special occasions. Баба Ель. Do you have any idea where Bobby Yale could be? Not a clue. Прошлое. You said Yale joined a gang back in the day? Know which one? Hell, I don't know, John. This is New York City. There are more gangs than people. Квартира. I dropped by Bobby Yale's apartment. I think he might be involved with O'Leary, the bookmaker. You sure? Yale had some dark years, no doubt, but Dunn turned him into a decent guy. I'm no detective, but I wouldn't follow that lead. Do you know any of his relatives? His father, Avenarius. Avenarius? The boxer poet? Didn't he disappear 20 years ago? Yeah, and his wife, Bobby's mom, died shortly after. Dunn is the closest thing the family the poor kids had ever since. If Yale's gonna fight the reigning champion, he's got a big career ahead of him. He hasn't lost a single fight since he turned pro. The little bastard beat the socks off me a few years back. Dunn wasn't black, but he allowed you and Bobby Yale to train here. Yeah, this was the first integrated gym in the city, I think. I better let you get back to your drills. All right. Первый смешанный клуб в городе. Неплохо. Так. Мы не хотели в эту сторону, я думаю, тут... Значит... По-моему, там что-то другое было написано. Ладно. Там что-то было про продаж, по-моему. Нет? Наверное, не особо успела прочитать. Так, что у нас тут? Просто немного другое, но это самое. Похоже, сложности перевода. Майк Батлер.
Артур Такер. Нифига. Полярная нация наносит на удар. О, это вот эти вот шовинисты уверены, что Бог создал Землю исключительно для белой расы. Да, я вас помню. Лидеры радикальной группировки держали Артура Такера вес на коленях одного из 7 членов организации, арестованного во время беспорядков. Ну, там в основном были медведи, по-моему, заводили. Мистер Такер, боксер, любитель предположить слова честь офицера полиции. Мы помним это дело. Bastards. The proud South. Smells like paint. Это свачка на полотенце. Хорошо. Мы поняли. Так. Вон там что еще? Джонни. Помятая. Of Пусто. course. Мортряна. Так. В душ мы не пойдем. What the hell? Jake, give me one good reason not to smash in your face. What the hell are you doing in my locker? Я же детектив. I'm a detective. That's what I do. Yeah, and my friend too. Well, that's what I thought. В первую очередь, я сейчас детектив вообще-то. Sometimes, John, I could just punch you. Дрейк зол. Ну, сорян. Подожди. The racist brain is so full of hatred that there's no space for trifles such as common sense or, say, spelling. But this most cultured writer spotted the error and attempted to correct it. Not sure what to make of the outcome. Так, ну потому что наш друг тоже к ирландцам принадлежит. Лично продалась в кармане до 5 пружин, положение выпуклости, укрепление мышц верхней части тела. Добавляйте пружины по мере необходимости. Так. Абрахам Гринберг. Драй другие стихотворения Авраам Гринберг. Тебе я могу что-то еще с тобой сделать? Возможно, потом. R1. Так, мозг. Так. Why do you have that pen, Jake? What mess are you in? Джейк не скажет работать на Улире. Угу. Хорошо, давайте еще. Вот это и вот это. Нет. Российская надпись и вот это. Arthur Tucker painted the racial slur on Yale's locker. Хорошо. Мы выяснили две важные вещи.
Где у меня список заданий какой-нибудь? После ваш Блэксэд. Что это? О, прикольно. Молчаливый, проспевающий, бедный. Ловкий, неуклюжий, смышленый, бестолковый, отстраненный, романтичный, принципиальный, прагматичный, осторожный, решительный, чуткий, черствый. Преуспевающий, это, конечно, красиво. Молчаливый просто. Хламина. Так. Так. Пойдем сходим к Соне, наверное. Выпусти меня отсюда. Так, пошли к Соне. Ты не будешь с нами разговаривать, да? Okay, Jake. I told you. Desmond O'Leary. Huh? I know you work for him. Now you're just making stuff up. Why would you say that? I saw the shamrock in your locker. I know what it means. Okay, let's say you're right. So what? What are you gonna do, huh? Ничего. We're pals. I won't do a thing. But please, tell me the truth. Okay, I guess I should have said something. Business isn't going that well lately. Natalia was my last well-paying job, and it's been a while. Then O'Leary shows up and offers me a bodyguard contract. What was I supposed to do? Я понимаю. Yeah, I understand. Seriously, you don't seem like the type to accept shady offers. Да, я думаю, мне тоже приходилось. I've done things like that, and worse, but I'm not proud of them. This very morning, for example. Hey, O'Leary might run an illegal gambling operation, but it's not like he's killing people or conning widows. And I'm just a bodyguard. I make sure no one gets hurt. What I do, including my contract and paycheck, is 100% legal. How bad can that be? Yeah, you're right. The fact that his business is illegal doesn't turn you into a criminal. We're only accountable for our own actions. But that's not what bothers me. I'm starting to think you played a role in Joe Dunn's death. Who? Me? Come on, John. Then why are you lying? Well, I guess there's no point in hiding it now. I was here the day Dunn died. Go on. I had to take care of some business for O'Leary. He makes me wear the shamrock when I work for him. As you know, I left the damn thing in my locker. So, I decided to come in the back door. Joe had mentioned he'd been painting that afternoon, but I forgot. I stopped in my tracks when I saw him screaming bloody murder at Bobby Yale at the top of the scaffold. Такое чувство. Did this happen often? Not in the last few years. Apparently, Bobby wanted to do something. Something that horrified Joe. So, Joe threatened to call off the fight against Stone and kick him out of the gym for good. I didn't want them to see me, so I left. Jake, why didn't you tell me? I thought you'd be pissed off. Well, you were wrong. I'm sorry, John. I should have said something. Don't worry. We all make mistakes. Time to go. I need to think about everything you just told me. Thanks, John.
I once shredded a bag like that, just out of pure rage. Возникло стремление к ней. Miss Dunn, can I run a couple of questions by you? If they'll help you find Yale, go ahead. Did you and your father get along? Let's just say our relationship got better when I left for Sunny University. An 8-hour drive from here. Meaning? I'll lay it out for you, Mr. Blэксэд. My father, Joe Dunn, disappeared the day my mother died. He became a shell of himself. Joe Dunn, my legal guardian. A man who gave me food, shelter, clothing, and an education. And that's more than you need to know. What can you tell me about Jake? I thought you were friends. Guess I was wrong. He and my father were friends, so don't go down that road. What do you think about Mary, the cleaning lady? Can't say, I barely know her. And I'm not one who's quick to judge other people. Did you get along with Bobby Yale? Okay. Forget it. I wouldn't give a damn about him if it weren't for this stupid Jim his stupid fight is supposed to save. Happy? What's in those papers you're going through? Red tape. Great. If you find something, please let me know. I thought you were the detective. You do your job, and I'll do mine. Вдруг ты что-то подозрительное заметишь. Thanks. Что ты хочешь нам That's it for now. рассказать. I get it. You don't like me. But there's something you need to know. I'm all ears. Мне совсем не нравлюсь. I don't really like myself either. So that's one thing we've got in common. По-моему, она Duly улыбнулась. noted, Mr. Blэксэд. Не заметила ваш сарказм. Dunn kept files on the gym's staff and clients. Name, address, and date of birth. Информация, хорошо. I'd like to take a look inside that safe now. Could you give me the combination? I'd love to help you, but my mother's birthday used to be the combination, but I already tried it. Seemed like a happy family. А может быть, это твой день рождения? Dunn kept files on the gym's staff and clients. Name, address, and date of birth. Ничего нет, наверное. Да?
Не дадут ничего. Хотя мне кажется, что это могло быть логично заместить. Но походу нет. Так, окей. Туда не могу заглянуть. Dunn's room had quite a view. Да, открос. Если много видно. Опа, 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 опа. Карточка. Я так понимаю, он больше времени проводил с этим Бобби, собственно. Сына себе воспитывал. Да, она на него за это обижалась. Ну. А с ней, наверное, он боялся слишком много общаться, потому что напоминает мать. Так. Не знаю, надо еще козлу что-нибудь дать пожевать, но я не знаю, что. Ну, пока нечего ему дать. Пойдем сходим к ее Мэри. Мэри. Здравствуйте. Ну, пока нечего тебе дать, извини. Мне что-то вспомнилось, как мы в Японии бомжа кормили ботинком. Потому что Руфус немножко идиот. И считал, что все бездомные едят ботинки. Интересно, направо это в какую сторону? В эту или в ту? Mary Purnell, the person who found Dunn's body, works a block away from the gym. I'm certain she can give me the kind of information that... Hey! Watch where you're going, you jerk! You looking for trouble, moron? Sorry. Really, I'm sorry. You better be, you wuss! And there you go. We'll miss you at Sam's Diner. Come back soon. Welcome to Sam's Diner. What can I get for you? Blэксэд, Private Eye. I work for Sonia Dunn. I need to ask you some questions about Joe Dunn. Sure, but I'm working right now. Maybe later? Please, I need to find Bobby Yale as soon as possible. And I think you can help me. All right. Так. What can you tell me about Sonia Dunn? I barely know her, but she looks like a smart girl, poor thing. Джо Дон. Let's talk a bit more about Joe Dunn. Так, каким начальником? What kind of boss was Joe Dunn? A good one. Always paid on time, never raised his voice. If I asked for the day off, he even cleaned the gym.
Как он вел себя вне клуба? How was Joe done outside the gym? I wouldn't know. I only saw him at the gym or right there. That was his spot. I think everyone liked him. Мы нашли тело. Can you tell me how you found Dunn's body? Well, I thought I was alone. I clean early in the morning before Mr. Dunn comes in. Oh, so you have keys to the gym. Yes, of course. There was paint on the floor, so I thought it'd be a busy morning. And then I saw him, hanging there, like a baby mobile over a crib. Then I think I panicked. When I calmed down, I called the police and waited outside. Sorry, that's all I can say. Don't worry. But if you remember anything else, let me know. Thanks, but I still don't get why he'd commit suicide. I heard his relationship with his daughter wasn't ideal. Oh, really? Poor man. I don't have kids, but that has to be really hard. His wife died years ago. Maybe he never got over it. Yeah, I don't know. Or maybe he did. That was a long time ago. Maybe he simply had money issues. Yeah, I don't know. Could be. The gym didn't really get that dirty lately. Значит, не так много народ приходило. Так. Андрей Костюм. What do you think about Jake Ostiambi? Who? Who's that? A big gorilla. Boxer, too. A friend of Joe Dunn's. Oh, yeah. I barely know him. I don't like how he looks at me. Можно гамбургер? Can I have a hamburger, please? Oh, sure. Regular or cheese? Cheese. I think I'll get the cheeseburger. Mm-hmm. You want fries? A drink? No, that's it. Okay. Is that for here or to go then? To go, please. One cheeseburger to go, Sam. Okay. Так. Smells like cinnamon. No, cinnamon and burgers. Ага. Коричка. They look puffy and tired. Sleepless nights, hectic days, or has she been crying? Perhaps all of the above. Ты, кстати, интересно, кто? Her handwriting is nice and neat. Красивый почерк. Хорошо. Это все? Ну, там еще есть. Your burger is ready. Воспоминания. Не уснул? All right, I'll let you enjoy your meal. 4 people used the back door that very same night. What? Well, I might be blind as a bat, but as you can certainly see, I have 2 wonderfully functional ears. 4 people used the back door 2 days ago? Yeah, that's right. Кто был там? Who was the second person to use the back door? A man, just a few minutes after the first person. He came back out muttering, "Ungrateful bastard." Then he threw something in the trash and walked back in. Oh, no, wait. Before that, he gave me a coin. A coin? I mean, do I look like I need spare change, huh?
I mean, I'm staying at the million-star hotel, for God's sake. Who was the third person to use the back door? Judging by the quiet footsteps, I'd say it was someone small. I'd say it was about 30 minutes after the second person came out. Whoever it was threw something in the trash and stood in front of me for a moment. Then I heard a click. And finally, I heard trailing laughter in that direction. Who was the first person to use the back door? Someone big unlocked the door, stepped inside, then came right back out. Вот это самый наш. Who was the fourth person to use the back door? Someone big. I recall heavy breathing. The person left in a hurry, running in that direction. Could he have been a train conductor? I wonder what it feels like to live without legs. Would I manage? Looks like someone used it as a punching ball. Так, нет, уже было. Это ноги. Blind and legless. How does he get by? Where did you get that paint can? In the trash can in the back. I found it right after the comings and goings. I wanted to see what those people were leaving behind. There's a chest expander in your cart. A what expander? A thingamajig with 3 springs. Oh, the thingamajig with springs. So I got it from the trash back there. A paint can and a thingamajig with springs. What a night! You were acting a bit strange before, but now you seem fine. Why is that? Hey, you got great vision, sense of smell, and hearing. Why is that? Well, I'm a cat. Well, I'm a goat. Может, что делать? Что все уже подсмотрела. Да. Что-то кому-то. That's all for now. Thanks. Так, влево редукция. Так, раз и 2. Well, I know this much. The chest expander in the trash belongs to Yale. Я думала убийца 4-й. Тут убегал это самый Ель. После этого вот
сгорел, выкинул и свалил куда-нибудь. Подальше. Когда она моргает. Который был второй. Он там был третий. О, это был горил наш вот этот. What leads a man to do something like this? Life's already dealt me a fair share of blows, but... Просто какого роста он был? Ну, блин, мы знаем, что он не сам повесился. I don't know why. Something just doesn't add up. А нужно это доказать. Так, мучают сомнения. Мне нужно где-то его рост найти. Где я могу это сделать? Sonia's measurements stop at 18, and there's a gap in вот это Bobby's было. between ages 15 and 17. Не, 18 нет. Будет 13, будет 17, да? Теория будет 14. Не, 14. 13, 14. Максимум. Саня, какого роста был твой отец? Ее посмотрим. Big, bright eyes. Looks well rested. Either she didn't mourn her father, or she really knows how to work that makeup. No. What the? What's wrong? Someone's taking pictures from the rooftop. Are you sure? I'll go take a look. Ой, Клея. Now, who's that rope for, Miss Dunn? Weekly. What the hell are you doing here? Hey, look! Isn't that Cassidy? Реально. Don't change the subject, you sad little... Why don't we settle this over ice cream, huh, John? Just like in the good old days. How did you get up here? I don't want anyone to see you. Понятно. Блин. Everyone, even the most hapless of creatures, has a gift. Something that makes them special, that makes them worth knowing. Блин, нужно коктейль. Foul-smelling Weekly is no exception. No matter what he does, it's impossible to stay mad at him for too long. This bourbon shake is delicious. Want a taste? You know I don't like milk. Your loss. So, Joe Dunn hangs himself and leaves his gym to his daughter, which makes her the first woman to run a boxing gym, I think. I don't think Dunn killed himself. What?
Do you have a suspect? Any leads? Успокойся. No, it's just a hunch. Although, Это машина. I'd say a man did it. Who? Do you have a particular man in mind? Может быть, вот он. I think Bobby Yale did it. My God! His pupil? On his own, out of the blue? Now that's what I call a story. I doubt he did this alone. He must have had an accomplice. Who? Are you sure? Do I know the guy or gal? More like a sir, I'd say. O'Leary the bookmaker seems to have his own motives. O'Leary? Did you know he dated Helen Moore, the tennis player? America's sweetheart? I saw his men at Bobby Yale's place. They say they're looking for him, but I don't buy it. I think they're there to prevent anyone else from investigating Yale. Well, it doesn't really matter. It's just a hunch. I wouldn't bet my life on it. And then there's the Walrus. Who was that guy? Come on. You've never heard of Frank Cassidy? The president of the Boxing Managers Association? Who's also Stone's agent, Bobby Yale's rival. Hey, he might have a motive, right? He might know something about Dunn's death, right? I decided to ask Weekly to investigate Cassidy. My reasons? Weekly had already proven to be nosy. The farther I kept him from the gym, the better. Plus, any information found on Cassidy could be useful. You never know. But with Weekly, you just never know what the best approach might be. Should I give him an order or a subtle suggestion? Прямое поручение. Well, since you think Cassidy is a suspect, see what you can find. Okay, but you'll have to do me a favor. Tell Sonia Dunn that a legendary journalist from What's News wants an interview. Weekly, please. Well, if not, bye-bye, Cassidy. You know, there's a third option. What if I tell Sonia to sue you for spying on her? You wouldn't. Try me. Okay, you win. By the way, I never told you what happened to Colbert, did I? No. What happened? Ладно. The rhinoceros came by and offered me money to keep quiet. Wow. Are we talking petty cash or big bucks? The latter. That's my boy. Good job, Blэксэд. Your boy Blэксэd didn't take the money. What? Listen, Weekly. Yeah, I know. It wasn't the right thing to do. Yada, yada, yada. So, was there really someone on the roof? No one. I must be seeing things. A hallucinating detective. This must be my lucky day. Ну, бывает, блин. Послышалось. Знаешь, у меня слух сильный, поэтому... Знаешь, могло послышаться. Так. Когда мы посмотрели на Дана. Так. Nice and steady heartbeat. I saw you arguing with a guy named Cassidy. What did he want? You remember the fight that needs to take place in order to save this gym? Well, Cassidy manages Yale's rival, Stone, the reigning champion. If Bobby doesn't show up, he'll lose money. Maybe not a lot, but enough to care. Did you find anything interesting in those papers? No. Investigation work takes time, as I'm sure you know. Так.
нечего сделать. Мне нужен рост Дана. Чтобы доказать, что это был не он. Так, повесился. Ну, что он не самостоятельно это сделал. Может, тупо ему не хватило бы роста. Do you remember anything else about Joe Dunn and Bobby Yale's argument? No, not really, no. Only Joe yelling. If you do, I'll call off the fight and kick you out of the gym. Joe Dunn or Joey Dunn? Huh? Nobody called him Joey. Well, maybe his wife. Although, she didn't call him anything after she died. Not all folks are as open-minded as Dunn. I happen to know who painted the lockers. Arthur Tucker. I knew it. I knew it was him, that bastard. I'm gonna whip the white out of him. Сохранение забавно. Я могу еще поковыряться у тебя в ящике? Любимый тех... Damn. I'd forgotten that Jake used to work for Natalia. This proves I was right. It's too soon to move on. Ничего. Такое верно получается. Собственно, экспандер книжка. Почему мне на книжку дает все постоянно посмотреть? Я не могу с ней ничего сделать. Ничего, туалета. Если вдруг слышно на фоне этого человека-соседа, то, ну, знаете, человек-сосед. Смирнов. О, пойдем сейчас сходим обратно к мэри. А то меня выкинуло сразу, как я говорю. I think I have a new lead on the Dunn case. I found racial slurs painted on the lockers at Dunn's gym. He was pretty open-minded about racial issues. Maybe his death had something to do with that. John, half of the crimes in this city have racial ramifications. Unless you have solid proof that it wasn't suicide, my hands are tied. I think I have a new lead on the Dunn case. I went to Yale's place and ran into O'Leary's men. They were waiting for him. Ah, well, it's only normal. They run an illegal gambling operation. If a fight's canceled, they lose money. I'd love to take a swing at O'Leary, but we can't base the case on a hunch. I'm not finished yet. You're gonna like what I have to tell you about the Dunn case. A close friend of Dunn's works for O'Leary. You mean that gorilla? Your ex's bodyguard? We know. O'Leary is a respectable citizen. Until we prove otherwise. So there's nothing wrong with him hiring a bodyguard. I think that's it.
я заканчиваю. Всем спасибо.